taxonomy of angiosperms. What is taxonomy? The systematic classification of all organisms, plants కానీ animals కానీ వాటిని systematic గా క్లాసిఫికేషన్ చేయడమే taxonomy. ఓకేనా, all flowering plants is classified into different hierarchical levels. ఓకేనా, కింగ్డమ్, క్లాస్, ఆర్డర్, ఫ్యామిలీ, జీనస్, స్పీసీస్ గా ఇలా మనము వాటిని క్లాసిఫై చేస్తున్నాం. మోనోకాట్స్, డైకాట్స్, ఓకేనా, జిమ్నోస్పర్మ్స్. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ taxonomy. So first we'll discuss about the taxonomy introduction. So that is introduction topic about the taxonomy. So what is taxonomy? Classification of plants in the systematic order or hierarchical level. Now join in the introduction class have the AP Decandole. The scientist name is AP Decandole. First represent to the scientist who belongs to taxonomy. Okay, na? The AP Decandole. So AP Decandole is the first scientist belongs to taxonomy. Sorry for interruption. Okay, na? No, sure. So AP Decandole first give the term of taxonomy and give the importance of classification. Yes, Nana, only Solanaceae, Liliaceae 2 families ఉన్నాయి. దాంతో పాటు టెక్నికల్ డిస్క్రిప్షన్. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ కూడా ఉంది కదా, అది కూడా వస్తుంది. ఇంట్రడక్షన్ వస్తుంది ప్లస్ 2 ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి. ఒక ఫ్యాబేసి మాత్రమే తీసేసిండు. ఓకేనా, ఇంట్రడక్షన్ కూడా వస్తుంది. చూడండి, ఒకసారి మీరు మన తెలంగాణ టెక్నికల్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి అక్కడ సిలబస్ ఉంటుంది. సిలబస్ని డౌన్లోడ్ చేసి చూసుకోండి అమ్మా. ఓకేనా, క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకేనా, జేఎన్టీ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ తెలంగాణ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి అక్కడ మన సిలబస్ని డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకోండి. ఓకేనా, యూ హ్యావ్ ఎ క్లారిటీ. అక్కడ ఐపీ మీరు ఇంతవరకు ఐపీ ప్రిపేర్ అయ్యారు. ఐపీ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది, ఎంసెట్ డిఫరెంట్గా ఉంది. ఓకే, సో AP Decandole, the first term have the taxonomy. They give a term of taxonomy and importance of taxonomy. Next, alpha taxonomy. What is alpha taxonomy? Study of different branches. Okay, na? Study of different branches and morphological characters. Sure. Study of morphological characters. Okay, na? Alpha taxonomy first observed by AP Decandole. Okay, na? Scientists they first give the about the structure of taxonomy. First observe only morphological characters ఆధారంగా తీసుకొని they are classified. So alpha taxonomy is nothing but study of morphological characters. Next, omega taxonomy. Omega taxonomy is study of other branches. Other branches like embryology, cytology, anatomy. So omega taxonomy is nothing but not only morphological characters and other branch of sciences like embryology, cytology, anatomy. So we అన్నిటిని తీసుకొని they classified as palynology కూడా వస్తుందమ్మా. ఓకేనా, palynology, serology. Okay, everything will become, just I am giving the definition. Okay, na? Serology, palynology, everything will become in omega taxonomy. Now
The scientist first classified the three levels. Okay na, taxonomy lo first they are classified into different groups. Ela chesaru first artificial system of classification, natural system and phylogenetic system అని three types of classification చేసుకొచ్చారు. సో ఇన్ ద ancient టైం, ఓకేనా, అంటే అప్పటికి ఇంకా లిన్నేయస్ బైనామియల్ నామన్క్లేచర్ ప్రపోజ్ అవడానికి ముందే, ఓకేనా, హ్యావ్ artificial system of classification will be comes. So they take the vegetative and sexual characters. Okay na, artificial system of classification cheyadaniki they take vegetative and sexual characters, but gross morphological characters. Okay na, artificial system of classification lo most important ఏంది, గ్రాస్ మార్ఫలాజికల్ క్యారెక్టర్స్ తీసుకున్నారు. దీంతో పాటు వెజిటేటివ్ అండ్ సెక్సువల్ క్యారెక్టర్స్ ని కూడా తీసుకున్నారు. ఓకేనా. సో ద సైంటిస్ట్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్టిఫిషియల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్, ఫాదర్ ఆఫ్ థియో పాస్టర్స్, హిస్టోరియా ప్లాంటారం. ఓకేనా, ఫాదర్ ఆఫ్ బాటనీ అండ్ బిలాంగ్స్ టు థియో పాస్టర్స్ ఈజ్ హిస్టోరియా ప్లాంటారం బుక్. ఓకేనా. సో ఆర్టిఫిషియల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ఎవరు తీసుకొచ్చారు? ఫస్ట్ థియో పాస్టర్స్ in book Historia Plantarum. Next, after that, Linnaeus is sexual system of classification. He wrote the book in Species of Plantarum and divided to plants as a 24 group of plants. Okay, na? Okay? Linnaeus sexual system of classification ద్వారా, okay, na? They wrote the book of Species of Plantarum and it describe about the 24 type of plants, 24 group of plants ని ఈ బుక్ లో డిస్క్రిప్షన్ చేశారు. ఓకేనా. ఎగ్జామ్ లో ఎలా అడుగుతారంటే విచ్ సైంటిస్ట్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్టిఫిషియల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ అంటాడు. ఓకేనా, విచ్ సైంటిస్ట్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్టిఫిషియల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్. సో థియోపాస్టస్ అండ్ లిన్నేయస్ both are comes to this classification. Now natural system of classification. Okay, na, natural system of classification. So mostly morphological characters, mostly taken morphological characters, and the scientist belongs to Bentham and Hooker. Okay, na, natural system of classification evaru vastaru? Bentham and Hooker. He wrote the genera Plantarum. He wrote genera Plantarum. Next, phylogenetic system of classification. What is phylogenetic system of classification? Consider the evolutionary trends. Consider the evolutionary trends. Okay, na? Changes in environment. Phylogeny is nothing but changes of environment. Okay, na? ఎన్విరాన్మెంట్ లో చేంజ్ అవుతున్నా ఒకటి కొన్ని స్పీసీస్ ఏమవుతాయి, డెత్ అయిపోతాయి, మళ్ళీ కొన్ని న్యూ ఆర్గానిజమ్స్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకేనా. ఓకే, ప్రీవియస్ స్లైడ్. ఓకే, రైట్. సో ఇన్ ఇంట్రొడక్షన్, ఏపీ డికండోల్ have that first coined the term of taxonomy. First coined term of taxonomy. Okay, na? First, alpha taxonomy, the study of morphological characters. Okay, na? Alpha taxonomy is nothing but study of morphological characters, external characters ఆధారంగా. ఓకేనా. ఇది డివైడ్ టు హెర్బ్స్, shrubs, స్మాల్ ట్రీస్. సో ఇలా డివైడ్ చేశారు. ఓకేనా, హెర్బ్స్ అండ్ shrubs, ప్లాంట్స్ డివైడ్ చేశారు. తర్వాత ఒమేగా టాక్సానమీ, స్టడీ ఆఫ్ అదర్ బ్రాంచెస్ లైక్ ఎంబ్రియాలజీ, సైటాలజీ, సిరాలజీ, ఓకేనా, పేలినాలజీ. సో ఇలా అదర్ బ్రాంచెస్ని ఉపయోగించి దే ఆర్ classified the plants and different groups. So have the three type of system of classification. Okay, na? Three type of system of classification. First one again, artificial system of classification lo mostly they take in vegetative and sexual characters. Okay, na? Vegetative reproduction and sexual characters ఆధారంగా they will be divided and also take the morphological characters. So the Theopastus belongs to artificial system of classification. He wrote the book about the Historia Plantarum. Next, Linnaeus, father of binomial nomenclature, father of binomial nomenclature, and
he wrote a book Species of Plantarum. ఏ క్యాట్ సాధన తీసుకున్నాడు? సెక్సువల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్. ఓకేనా? ఇన్ దిస్ బుక్ he explained the 24 group of plants. ఓకేనా? లిన్నేయస్ హ్యావ్ ద సెక్సువల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆధారంగా స్పీసీస్ ఆఫ్ ప్లాంటరం అనే బుక్ లో he wrote 24 group of plants. ఓకేనా? Now which scientists are comes in under artificial system of classification? Theophrastus and Linnaeus both are comes in artificial system of classification. So Linnaeus also proposed the kind of binomial nomenclature, father of binomial nomenclature. Now, second one, న్యాచురల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్. అంటే న్యాచురల్గా ఏవైతే క్యారెక్టర్స్ అవైలబిలిటీ ఉన్నాయో ఓకేనా ఎక్స్టర్నల్గా ఓకేనా మనకు బయటకు కనబడే మోస్ట్ క్యారెక్టర్స్ ఓకేనా లీఫ్ స్ట్రక్చర్, ఫ్రూట్ స్ట్రక్చర్, ఫ్లవర్ ఓకేనా వాటి యొక్క ఏస్టివేషన్ ఆధారంగా ఓకేనా సపోజ్ ఒక వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్ ఆధారంగా దే విల్ బి క్లాసిఫైడ్. మోస్ట్లీ మార్ఫలాజికల్ క్యారెక్టర్స్ యాజ్ టేకెన్ బై ద న్యాచురల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్. అంటే న్యాచురల్గా అవైలబిలిటీ ఉన్న ప్లాంట్స్ అన్నిటిని దీంట్లో తీసుకున్నారు. ఓకేనా? సో బెంథామ్ అండ్ హుకర్ కమ్స్ ఇన్ న్యాచురల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్. ద బుక్ రిటన్ బై జెనరా ప్లాంటారం. ఓకేనా? బెంథామ్ అండ్ హుకర్ రైట్ ద బుక్ జెనరా ప్లాంటారం. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, phylogenetic system of classification. Consider the evolutionary trends. Consider the evolutionary trends. అంటే చేంజెస్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో వస్తున్న చేంజెస్ ఆధారంగా మనకు కొన్ని చనిపోతుంటాయి, కొన్ని న్యూ ఆర్గన్స్ ఫామ్ అవుతుంటాయి కదా. సో వాటి ఆధారంగా దే హ్యావ్ టేకెన్ ఫైలోజెనెటిక్ సిస్టమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్. Engler and Prantl wrote the book Denaturalization Flangemelin. Denaturalization Flangemelin. So, in this book, he explained about the environmental changes, how the taxonomy will be formed, new plants will be formed. So, he taken evolutionary trends. Next, Hutchinson wrote the families of flowering plants. Hutchinson wrote families of flowering plants. So, in this phylogenetic system of classification, Engler and Prantl and Hutchinson comes to this phylogenetic system of classification. Exam adugutuntadu. Which scientist comes in national system of classification? Bentham and Hooker. He wrote the book Genera Plantarum. And phylogenetic system of classification, consider the evolutionary trends. Engler and Prantl and Hutchinson comes in this system of classification. Next, one more, APG system of classification. Angiospermic phylogenetic group. ఇది మళ్ళీ న్యూలీ ఫామ్ అవుతుంది, ఇప్పుడు వస్తున్న న్యూ సిస్టమ్. న్యూ ట్రెండ్ APG system, angiospermic phylogenetic group, is one type of new system of classification. Next, APG system ante angiospermic phylogenetic group. It is one type of new trends. అంటే ఇక్కడ ఏమయ్యాడు, ద లేటెస్ట్ పైలోజెనెటికల్ గా ద లేటెస్ట్ క్లాసిఫికేషన్. Engler and Prantl wrote the book by Denaturalization Flangemelin. Engler and Prantl wrote a book of Denaturalization Flangemelin. అదేవిధంగా Hutchinson wrote the book of Families of Flowering Plants. In those books, ఈ two scientists explain about the phylogenetic system of classification. అంటే మనకు ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఎలాంటి చేంజెస్ అవుతున్నాయి, న్యూ ప్లాంట్స్ ఎలా ఎరేజ్ అవుతున్నాయి. So they will be explain about the phylogenetic evolutionary trends in this phylogenetic system of classification. Next, numerical taxonomy. Study of mathematical trends. అంటే
మ్యాథమెటికలీ అంటే ఫ్లవర్ నంబర్, క్యాలిక్స్ నంబర్. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాలిక్స్ 5 తీసుకుందాం, కొరలా 5 తీసుకుందాం, స్టెమెన్స్ 6 తీసుకుందాం. అంటే దే గివింగ్ ద కోడింగ్ ఆర్ నంబరింగ్ టు ఫ్లవరింగ్ పార్ట్స్. ఓకేనా? మనం దీన్ని ఏమంటాము? న్యూమరికల్ టాక్సానమీ. ఓకేనా? దే గివింగ్ ద నంబర్స్. ఓకేనా? ద అవుటర్ పార్ట్ క్యాలిక్స్ హ్యావ్ 5, 3. ఓకేనా? కొరలా 5, 4, స్టెమెన్ 6 ఉండొచ్చు, మెనీ ఉండొచ్చు, 4 ఉండొచ్చు. ఓకేనా? అదేవిధంగా గైనీషియం, బైకార్పెల్లరీ, ట్రై కార్పెల్లరీ, యూని లాక్యులార్ ఓవరీ. సో ఇలా ది గివింగ్ ద నంబరింగ్ అండ్ కోడింగ్. సో ఇది న్యూమరికల్ టాక్సానమీ. నౌ cytotaxonomy. ఓకేనా? అబౌట్ ది సైటోలాజికల్ క్యారెక్టర్. ఓకేనా? సైటోలాజికల్ క్యారెక్టర్స్ హ్యావ్ ది లైక్ క్రోమోజోమ్ నంబర్. క్రోమోజోమ్ నంబర్స్ ఆధారంగా దే విల్ బి డివైడెడ్ టు సైటోటాక్సానమీ. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం పొటాటో తీసుకుందాం, అంటే మనకు 24 ఉంటాయి. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. ఓకేనా? నాట్ ఏ పర్టికులర్ నెంబర్. ఓకేనా? అదేవిధంగా ఆనియన్ తీసుకుందాం, 12 ఉండొచ్చు, 48 ఉండొచ్చు. ఓకేనా? సో సైటోటాక్సానమీ ఇస్ నథింగ్ బట్ సైటలాజికల్ క్యారెక్టర్స్ ఆధారంగా, ఓకేనా, క్రోమోజోమ్ నంబర్ ఆధారంగా, వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్ ఆధారంగా దే విల్ బి క్లాసిఫైడ్. నెక్స్ట్ కీమోటాక్సానమీ. ఓకేనా? సో ఫైటో కెమికల్ స్ట్రక్చర్ ఆధారంగా వాటిలో ఉన్న కెమికల్ నేచర్స్, ఫైటో కెమికల్ డాటా. ఓకేనా? ఫైటో కెమికల్ డాటా టు అండర్స్టాండ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ దిస్ క్లాసిఫికేషన్. ఓకేనా? వాటిలో ఉన్న కెమికల్ నేచర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము డిఎన్ఏలో మనకి ఏముంటాయి? ఐరనిన్, థైమిన్, గ్వాయిన్ ఉంటాయి కదా. అదేవిధంగా కార్బోహైడ్రేట్స్, పాలిసాక్రైడ్స్. సో ఇలాంటి కెమికల్ నేచర్ ఆధారంగా దే విల్ బి క్లాసిఫైడ్. నౌ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, దట్ ఈస్ బెంథామైన్ హుకర్ క్లాసిఫికేషన్. బెంథామైన్ హుకర్ క్లాసిఫికేషన్. In this Bentham classification, spermatophyta as division. ఓకేనా? స్పెర్మటోఫైటా మనకి ఏంది ఇక్కడ? ఫినరోగ్యామ్స్. ఓకేనా? ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి కదా మనకు. ఓకేనా? యాంజియోస్పర్మ్స్, జిమ్నోస్పర్మ్స్ ఉన్నాయి కదా, చూడండి. సో ఫస్ట్ he take a division by dicotyledons and gymno monoclamidae, monocotyledone. ఓకేనా? జిమ్నోస్పర్మ్ ఆర్ మోనోక్లామిడే. ఓకేనా? అంటే బెంథామైన్ హుకర్ క్లాసిఫైడ్ ద డిఫరెంట్ డివిజన్స్, క్లాస్, సిరీస్ డివైడ్ చేశాడు. ఓకేనా? హీ టేక్ ఎ డివిజన్ ఆఫ్ డైకాటిలిడే, మోనోక్లామిడే అండ్ మోనోకాటిడన్స్. నెక్స్ట్ చూడండి. అండ్ ఫర్దర్ డివైడ్ టు సబ్ క్లాసెస్. ఓకేనా? చూడండి. సో జిమ్నోస్పర్మ్స్ ఆర్ మోనోక్లామిడే ఈజ్ ఫర్దర్ డివైడ్ టు క్లాసెస్. చూడండి. పాలి పెటాలే, గామో పెటాలే, polypetale and gamopetale. Dicards are divided to polypetale and gamopetale. Sure. Next. And further divided to series. అంటే ఇప్పుడు డివిజన్ నుంచి క్లాసెస్ వచ్చాయి, క్లాసెస్ నుంచి సిరీస్ వచ్చాయి. ఓకేనా? దిస్ పాలిపెటాలే ఫర్దర్ డివైడెడ్ టు హౌ మెనీ సిరీస్? 3 సిరీస్. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా? పాలిపెటాలే ఫర్దర్ డివైడెడ్ టు 3 సిరీస్. Thalami flore, disci flore and calci flore. Okay, these are further divided to orders or cohorts. Okay, na? So thalami flore further divided how many orders? Chudandi. Ranales, peridales, polygoniales, okay, na? Malveals. Any 6 orders are divided. Okay, na? So dicotyledone for డివైడ్ టు 3. ఓకేనా? పాలిపెటాలే, గ్యామో పెటాలే. మళ్ళీ ఏమైంది ఇక్కడ? తలామి ఫ్లోరే, డిస్కి ఫ్లోరే, క్యాల్సి ఫ్లోరే అనే 3 సిరీస్గా డివైడ్ అయింది. ఓకేనా? మళ్ళీ ఒక్కో సిరీస్లో తలామి ఫ్లోరే ఫర్దర్ డివైడ్ టు 6 ఆర్డర్స్ ఆర్ 6 కోహర్ట్స్గా డివైడ్ చేశారు. ఓకేనా? డిస్కి ఫ్లోరే హౌ మెనీ ఆర్డర్స్? చూడండి 4. గ్రానేల్స్
Olecales, cyprinidales, and coleosterales. Next, calciflorae, and these are further divided to rosales, myrtales, passiflorales, floccidales, and umbellales. How many? 1, 2, 3, 5 orders or 5 cohorts. ఓకేనా, ఈ నంబర్ మీదనే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, తలామి ఫ్లోరే ఫర్దర్ డివైడెడ్ టు హౌ మెనీ ఆర్డర్స్? 6. 6 orders are 6 cohorts. 6. Next, disciflora further divided to 4. Okay na? Now, Gamepotale further divided to 3 series. Inferae, okay na, heteromerae, and bicarpellate. Okay na? Inferae, మనకి ఏం గుర్తొస్తుంది? ఇన్ఫీరియర్ అనగానే విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఓవరీ? ఇన్ఫీరియర్ ఓవరీ. అంటే డిపెండ్ ఆన్ ఓవరీ స్ట్రక్చర్ ఆధారంగా. ఓకేనా, ఇన్ఫీరే అంటే ఇన్ఫీరియర్ ఓవరీ ఆధారంగా దే హ్యావ్ ఫర్దర్ డివైడ్ టు 3 ఆర్డర్స్: రూబేల్స్, కంపెనెల్స్, ఆస్ట్రేల్స్. ఓకేనా, హెటిరోమిరే మళ్ళీ 3. సో ఇన్ఫీరే 3, హెటిరోమిరే 3. బైకార్పెల్లేటే ఎన్ని ఇక్కడ? 2 కార్పెల్స్. ఓకేనా, 2 కార్పెల్స్ ఆధారంగా దే ఫర్దర్ డివైడెడ్ టు 4. ఓకేనా, 4 ఆర్డర్స్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ మోనోక్లామిడే. Now monoclamidae further divided to direct series, no cohorts. ఓకేనా, అంటే మనకు డైకార్డ్ ఏమో సిరీస్ ఆర్డర్స్ గా డివైడ్ అయింది. ఓకేనా, గ్యామో, జిమ్నో ఆర్ మోనోక్లామిడే ఫర్దర్ డివైడెడ్ ఓన్లీ series. How many series? 7. చూడండి, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. సారీ, 8 series గా డివైడ్ అయింది. ఇక్కడ నెక్స్ట్ మోనోక్లామిడీని మోనోకార్డిని ఫర్దర్ డివైడ్ టు 7 series. ఓకేనా, ఈ నంబరింగ్ గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకేనా, నేమ్స్ అవసరం లేదు. ఓకేనా, అంటే డైకార్డిని డివైడెడ్ టు 3 క్లాసెస్. ఎన్ని మనకు? అలా పాలిపెటాలే, గ్యామోపెటాలే, అదేవిధంగా ఇన్ఫిరే, హెటరోమిరే, ఇలా డివైడింగ్ అనేది నేర్చుకోవాలి. మళ్ళీ దాంట్లో ఎన్ని సిరీస్ ఉన్నాయి, మళ్ళీ హౌ మెనీ ఆర్డర్స్. ఓకేనా, పాలిపెటాలే ఫర్దర్ డివైడ్ టు 3 series. ఏమవి? తలామి ఫ్లోరే, డిస్కి ఫ్లోరే, అండ్ క్యాల్సి ఫ్లోరే. నెక్స్ట్ మనకి ఏమైంది? తలామి ఫ్లోరే ఫర్దర్ డివైడ్ టు 6 cohorts ఆర్ 6 ఆర్డర్స్. ఓకేనా, జిమ్నోస్పర్మే ఆర్ మోనోక్లామిడే ఈస్ ఫర్దర్ డివైడెడ్ టు ఓన్లీ series, not orders. How many? 8 series. Okay, monocardiae also not divided to any sub-series. So divided to 7 series, 7 classes. So ఇలా గుర్తుంచుకోవాలి. నెక్స్ట్, embryophytes are siphonogametes. చూడండి, gymnosperms called as naked seeded plants, angiosperms called as flowering plants. So Bentham and Hooker classified the monocardiae 11 orders and 45 families. Okay, monocardiae, how many orders? 11 orders and 45 families. Next, dicardiae have the 4 orders and 241 families. Okay, so how many orders? 4 orders, 241 families. So ఎలా చూడండి, ఆర్కి క్లామిడే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్ తీసుకుంటే ఆర్కి క్లామిడే ఆర్డర్ తీసుకుంటే పెరియాంత్ ఈజ్ సింగిల్ ఆర్ డబుల్ ఆర్ ఆబ్సెంట్. సో కొరల్లా యూజువల్లీ పాలీపెటాలస్ కండిషన్. ఓకేనా, బెంతామన్ క్లాసిఫికేషన్లో ఈ 4 ఆర్డర్స్లో ఎలా తీసుకున్నాడు? ఎపిపెటాలస్ కండిషన్, పాలీపెటాలస్ కండిషన్. ఈ కండిషన్ ఆధారంగా, ఓకేనా, పెరియాంత్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఆధారంగా దే విల్ బి క్లాసిఫైడ్. నెక్స్ట్, మెటాక్లామిడే. Perianth in 2 whorls. Corolla usually gamopetalous. Stamens twice as many. Okay, 2 ఉండొచ్చు, 4 ఉండొచ్చు, ఎక్కువ ఉండొచ్చు. ఎపిపెటాలస్ కండిషన్. సో ఎపిపెటాలస్ కండిషన్, గ్యామోపెటాలస్ కండిషన్, పాలీపెటాలస్ కండిషన్. సో ఈ కండిషన్స్ ఆధారంగా బెంథామ్ అండ్ హుకర్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ ద యాంజియోస్పర్మ్స్. నౌ సెమీ టెక్నికల్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్. ఓకేనా, మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ యూ నో అబౌట్ ది ఫ్లవర్ స్ట్రక్చర్. ఓకేనా, మనకి ఏంది? తలామస్, ఓకేనా, పెడిసిల్ పార్ట్, అండ్
reproductive part of the gynoecium, anthers, okay, and calyx, corolla, androecium and gynoecium ఉంటాయి అవునా. ఒక్కోసారి మన ఇక్కడ ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ ఉంటుంది, లీఫ్ లైక్ అపెండేజెస్ కాల్డ్ యాస్ బ్రాక్ట్ అంటాం. సో సైంటిఫిక్ గా మ్యాథమెటికల్ గా మనకు న్యూమరికల్ గా ఎలా ఇస్తాం అని బిఆర్ రిప్రజెంట్ టు బ్రాక్టియేట్, బ్రాక్ట్ విల్ బి ప్రజెంట్. ఈబిఆర్ ఈ బ్రాక్టియేట్, బ్రాక్ట్స్ ఆర్ అబ్సెంట్. ఓకేనా, ఒక ప్లాంట్ లో బ్రాక్ట్స్ ఉండకపోతే మనం ఏమంటాం దాన్ని ఈ బ్రాక్టియేట్ ప్లాంట్ అంటాము. నెక్స్ట్ బ్రాక్టియోల్స్ is referring to BRL. EBRL, ebracteolate, bracteoles are absent. Next, actinomorphic flower. You already know about the actinomorphic flower. It is divided to any radial plant to equal halves. Radial symmetry. Next, zygomorphic. The symbol is percentage symbol. Okay, now only male plant అయితే ఈ సింబల్ చూపిస్తాం, ఓన్లీ ఫీమేల్ ప్లాంట్ అయితే ది లుకింగ్ ఏ దిస్ సింబల్. సో బైసెక్సువల్ ప్లాంట్ హ్యావ్ దిస్ సింబల్. ఓకేనా. సో క్యాలిక్స్ యాజ్ రిప్రజెంట్ టు కే, క్యాలిక్స్ యాజ్ రిప్రజెంట్ టు కే. నెక్స్ట్ కొరల్లా యాజ్ రిప్రజెంట్ టు సి. ఓకేనా, మనం సైంటిఫిక్ గా చేస్తున్నాము క్యాలిక్స్ కే, కొరల్లా సి. నెక్స్ట్ పెరియాంత్. వాట్ ఈస్ పెరియాంత్? Corolla and calyx not distinct. Okay, calyx and corolla not well developed. ఏమంటాము పెరియాంత్ అన్నాం. ఓకేనా, పెరియాంత్ రిప్రజెంట్ టు పి, ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ టెపల్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఆండ్రోషియం రిప్రజెంట్ టు ఏ, గైనీషియం రిప్రజెంట్ టు జి. నౌ superior ovary or hypogynous ovary. So the symbol is G. ఓకేనా, జీ ఇలా ఉండి దాని కింద డాష్ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఎగ్జామ్లో ఇక్కడే కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు. సో ఈ డాష్ని గమనించలేదనుకో కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంటారు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఎపిగైనస్ ఆర్ ఇన్ఫీరియర్ ఓవరీ. దీని మీనింగ్ ఏంది అంటే గైనీషియం ఈజ్ అప్పర్ పొజిషన్, రిమైనింగ్ పార్ట్స్ బిలో పొజిషన్. ఓకేనా, జీ పైన ఉండి కింద గీత ఉంటే ఓకేనా జీ అనేది గైనీషియం ఈజ్ అప్పర్ పొజిషన్, రిమైనింగ్ పార్ట్స్ అన్ని దాని కింద నుంచి వస్తున్నాయని అర్థం. ఓకేనా, ఎపిగైనస్ ఆర్ ఇన్ఫీరియర్ ఓవర్లో. సో గైనీషియం కింద ఉంది, రిమైనింగ్ పార్ట్స్ అన్ని పైన ఉన్నాయి. సో ఆఫ్ ఇన్ఫీరియర్ ఆర్ ఆఫ్ సుపీరియర్ చూడండి మధ్యలో ఉంది అంటే అన్ని ఈక్వల్ లైన్లో వస్తాయి మీనింగ్. ఓకే. ఎపిపెటాలస్. ఓకేనా, ఆండ్రోషియం ఈజ్ ఫ్యూజ్డ్ విత్ ది corolla. So stamens are attached with the corolla. So this condition is called as epipetalous condition. Epiphyllous condition or epitepalous condition. So perianth is attached with the androecium. Okay na, androecium or stamens will attach with the perianth. So okay na, so paina bracket symbol untundi. So it is main important. Next, now moving to our some questions. Study the following list regarding to Bentham and Hooker classification. Okay na, చూడండి. Number of dicot families. Number of dicot families. సో మన చెప్పున్నాం నంబర్ ఆఫ్ డైకాట్ ఫ్యామిలీస్లో. ఓకేనా, 165 డైకాట్ ఫ్యామిలీస్. నెక్స్ట్ చూడండి నంబర్ ఆఫ్ కోహర్ట్స్. మన చెప్పున్నా కోహర్ట్స్ ఆర్ ఆర్డర్స్. ఓకేనా, రైట్, వెరీ గుడ్. సో యు ఆర్ గివింగ్ క్విక్లీ ఆన్సర్స్, వెరీ గుడ్. సో బి, number of cohorts are 25. Okay, number of cohorts is 25. So 25 ఎలా వచ్చింది మీకు ఇక్కడ? సో అన్ని కౌంట్ చేసుకోవాలి. మనం ఇందాక చెప్పిన ఆ ఫ్లో చార్ట్లో మనం అన్ని కౌంట్ చేసుకోవాలి. 6 6 6 5 8 7. సో అన్నిలా కౌంట్ చేసుకోవాలి. చూడండి 6 4 3 3 3. సో అవన్నీ కౌంట్ చేసుకుంటే మనకు ఎన్ని వస్తాయి? మనకు 25 వస్తాయి. ఓకేనా. నెక్స్ట్
total number of series. So A 4, B 3 అన్నాడు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ నంబర్ ఆఫ్ టోటల్ ఫ్యామిలీస్ 202 total families. So A is the correct answer. Now చూడండి, select the incorrect combinations concerned with the Bentham and Hooker classification. చూడండి, incorrect అన్నాను, incorrect combinations. సో incorrect అంటే చూడండి, polypetale. ఓకేనా, polypetale further divided to three series at 2 vowels. Gamma petale 3 series, 2 vowels. Okay na? So first one correct, 2 1 correct. Next, monocotyledone, how many series? 7 series, but not 1 vowel. Yes Nana, D is the correct answer. Okay, D is correct. So monoclamidae has 8, not 7. Okay, so 3 and 4 wrong అవుతుంది. So 3 and 4 wrong. Okay, understand? Next, read the following and identify the correct combinations. Read the following and correct combinations అన్నాడు. సేమ్ మీద చెప్పుకున్నా, polypetale 7 3 series. ఓకేనా. How many cohorts? 15 cohorts. No, not A nana. Identify the correct combinations అన్నాడు. ఓకేనా. ఇక్కడ చూసుకో, మనకు polypetale further divided any 3 series. So monocots have number of series అన్నాడు. So D is the correct option అన్న. So polypetale has 3 and 15 cohorts. Gammopetale, so 2. Yes nana, D is the correct. So D ఎందుకంటే చూడండి, ఓకేనా, సెకండ్ వన్ రాంగ్ అవుతుంది. Gammopetale, ఓకేనా, 7 series ఉండదు. ఓకేనా, అండ్ 10 cohorts, ఈ నంబర్ రాంగ్ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో మోనోక్లామిడే 8 series అన్నాడు అండ్ cohorts అన్నాడు. కరెక్ట్. Does not divide any cohorts or orders. So monocots, మనకు monocots as divided to series. ఓకేనా, ఇది ఇటు రావాలి, ఇది ఇటు రావాలి. ఓకేనా, అర్థమైందా? 2 and 4 రాంగ్ అవుతుంది. 1 and 3 is correct. I hope you are understood అన్న. Now ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్ అండ్ ఫ్లోరల్ ఫార్ములా. సో ఒక ఫ్లవర్కి మనము టెక్నికల్గా డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తుంటే, ఓకేనా, సో యాంటీరియర్ సైడ్ అండ్ పోస్టీరియర్ సైడ్ ఉంటుంది. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ మదర్ యాక్సిస్. ఓకేనా, మదర్ యాక్సిస్ రిప్రజెంట్ టు డాట్ సింబల్. ఓకేనా, మదర్ యాక్సిస్ యాజ్ రిప్రజెంట్ టు డాట్ సింబల్. నెక్స్ట్, అండ్ యాంటీరియర్ దానికి ఆపోజిట్ సైడ్, పోస్టీరియర్ సైడ్ అండ్ యాంటీరియర్ సైడ్ ఈజ్ ఒక బ్రాక్ట్ ఉంటే మనకి ఇలా బ్రాక్ట్ ఉంటుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్, ద అవుటర్ లేయర్ క్యాలిక్స్. ఓకేనా, క్యాలిక్స్ ఇస్ రిప్రజెంట్ టు కే కదా. నెక్స్ట్, కొరల్లా. నెక్స్ట్, ఆండ్రోషియం అండ్ గైనీషియం. ఓకేనా, ఒక ఫ్లోరల్ ఫామ్ లాగా తీసుకుంటే, ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్ ఒక ఫ్లవర్ని ఓకేనా సెక్షన్ కట్ చేసి వాటి యొక్క పార్ట్స్ని గమనిస్తూ ఉంటే, ఓకేనా, మనకు యాంటీరియర్ సైడ్లో మనకు ఆపోజిట్ మనకి ఏముంటుంది? మదర్ యాక్సిస్, ఇట్ రిప్రజెంట్ టు డాట్ సింబల్. ద అవుటర్ వరల్డ్ ఇస్ క్యాలిక్స్. చూడండి ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 3 4 ఉన్నాయి. ఎస్ నాన్న, దిస్ ఈస్ రిప్రజెంట్ టు బ్రాసికేసి ఫ్యామిలీ ఆఫ్ ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్, రైట్. సో జస్ట్ ఒక డయాగ్రామ్ అంతే. ఓకేనా, జస్ట్ గుర్తుంచుకోండి. ఓకేనా, ఇది క్యాలిక్స్, ఇది కొరల్లా, ఇది ఆండ్రోషియం. ఓకేనా, మనకు మదర్ యాక్సిస్ మనకు యాంటీరియర్ సైడ్ ఉంటుంది. ఓకేనా, మన సైడ్ మనకి ఏముంటుంది? బ్రాక్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇలా దే విల్ బి గివ్ ద టెక్నికల్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్. సో చూడండి, నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు? ఆండ్రోషియం అండ్ గైనీషియం. ఇక్కడ చూడండి, హౌ మెనీ కార్పెల్స్?
2 ఉన్నాయి చూడండి, 2 కార్పెల్స్ ఉన్నాయి బై కార్పెలరీ గైనీషియం. ఓకేనా, మరి ఇక్కడ ఓవరీ పొజిషన్ ఏర్పడదు. ఓకేనా, ఇన్ ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్ నో ఓవరీ పొజిషన్. ఓకేనా, we did not identify the ovary position. జస్ట్ అది బైకార్పెల్రా, మోనోకార్పెల్రా, ట్రైకార్పెల్ రిప్రజెంట్ చేస్తాం అంతే. ఓకేనా, సో ఇన్ దిస్ ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్ యాజ్ డివైడెడ్ టు ఏ లైన్స్ మనకు మళ్ళీ చూడండి ఎస్టివేషన్ కూడా ఉంది చూడండి. మనకి ఇది ఇంబ్రికేటెడ్ ట్విస్టెడ్ ఎస్టివేషన్, ఇంబ్రికేట్ ఎస్టివేషన్ ఆర్ ట్విస్టెడ్ ఎస్టివేషన్ కూడా కనిపిస్తుంది మనకు. సో ఇన్ ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్ మనకి ఏమేమి కనిపిస్తుంది అన్న, ఎస్టివేషన్ కనిపిస్తుంది, అదేవిధంగా హౌ మెనీ క్యాలిక్స్, హౌ మెనీ కొరలా కనిపిస్తుంటాయి, అదేవిధంగా అది ఎపిపెటాలస్ కండిషన్, ఎపిఫిల్లస్ కండిషన్ కనిపిస్తుంది, అదేవిధంగా గైనీషియం యొక్క స్ట్రక్చర్ కనిపిస్తుంది, నాట్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఓవరీ. ఓకేనా, ఇది మెయిన్ పాయింట్. పొజిషన్ ఆఫ్ ఓవరీ రిప్రజెంట్ ఇన్ ద ఓన్లీ ఫ్లోరల్ ఫార్ములా. ఓకేనా, చూడండి ఈబిఆర్ అన్నాడు. ఈబిఆర్ అంటే నో బ్రాక్ట్. ఈబిఆర్ఎల్ నో బ్రాక్టియోల్స్. No bract and bracteoles are absent. చూడండి actinomorphic flower, bisexual condition, bisexual condition. నెక్స్ట్ K represent calyx. ఇక్కడ ఇచ్చాడు 2+2 అన్నాడు. మీ డయాగ్రామ్ గమనిస్తుంటే చూడండి 2 ఏమో అవుట్ సైడ్ ఉన్నాయి, 2 ఇన్సైడ్ ఉన్నాయి చూడండి, అంటే దే డిడ్ నాట్ కంబైన్డ్. ఓకేనా, సపరేట్గా ఉన్నాయి. సో అందుకే వాడు ఏం ఇచ్చాడు K 2+2 అని ఇచ్చాడు. ఓకేనా, నెక్స్ట్ కొరల్లా హౌ మెనీ 4 చూడండి 1 2 3 అండ్ 4 కొరల్లా. ఓకేనా, విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఎస్టివేషన్ అన్న, వాల్వెట్ ఎస్టివేషన్. సో దే షో వాల్వెట్ ఎస్టివేషన్, కొరల్లా షో వాల్వెట్ ఎస్టివేషన్ అండ్ క్యాలిక్ షో ఇంబ్రికేట్ ఎస్టివేషన్. నెక్స్ట్ స్టెమెన్స్ ఆండ్రూషియం 2+4 అన్నాడు. ఓకేనా, 2+4 అన్నాడు. సో మనకు 4 ఏమో ఒక్క దగ్గర ఉన్నాయి, 2 సపరేట్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ గైనీషియం చూడండి కింద గీత ఉంది, అంటే ఇది సుపీరియర్ ఓవరీ. హౌ మెనీ 2 కార్పెల్స్. సో ఇటు ఫ్యూజ్ ఉంటే మనకి ఇలా ఉంది, బ్రాకెట్ ఉంది చూడండి. గైనీషియం ఈజ్ సుపీరియర్ ఓవరీ, 2 కార్పెల్స్, ఇట్ ఈస్ ఫ్యూజ్డ్ కండిషన్. ఫ్యూజ్ అయి ఉంటే బ్రాకెట్ ఉంటుంది, లేకపోతే నో బ్రాకెట్. It fused represent to bracket. ఓకేనా, అర్థమైందా, రిప్రజెంట్ టు బ్రాకెట్. సో గెట్ రెడీ ఫర్ క్విజ్ నాన్న, 10 minutes టైం ఉంది మనకి ఇంకా. సో నౌ బ్రీఫ్లీ డిస్కస్ అబౌట్ ది Solanaceae family. ఓకేనా, Solanaceae family also called as potato family. Potato family. Solanaceae family also called as potato family. Now, చూడండి habitat. What is habitat? How they grow. ఓకేనా, అంటే they will be growing as a habit, mesophytes. ఓకేనా, mesophytes. And habit means where type of grows, herbs and shrubs. Herbs and shrubs అంటే స్మాల్ గా ఉంటాయి. ఓకేనా, herbs and shrubs గా ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ root system, taproot system. They show taproot system. And stem, aerial and woody. ఓకేనా, స్టెమ్ ఎలా ఉంటుంది మనకు, ఏరియల్ గా అప్వర్డ్స్ ఉంటుంది, అండ్ స్మాల్ వుడీ అంటే మరీ గట్టిగా కాకుండా సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది. ఓకేనా, సాఫ్టీ వుడీ ఉంటుంది. సో స్టెమ్ హ్యాస్ ది ఏరియల్ అండ్ వుడీ. నెక్స్ట్ లీవ్స్, దే షో ద ఆల్టర్నేట్ ఫిల్లోటాక్సీ. లీవ్స్ షో ద ఆల్టర్నేట్ ఫిల్లోటాక్సీ. సో మనకి ఇలా ఆల్టర్నేట్ గా ఉంటాయి. దే షో ఆల్టర్నేట్ ఫిల్లోటాక్సీ. నెక్స్ట్ ఎక్స్ స్టిప్యులేట్ అన్నాడు, నో స్టిప్యూల్స్. ఓకేనా, నో స్టిప్యూల్స్. వాట్ ఇస్ స్టిప్యూల్?
మనకు లీఫ్ స్ట్రక్చర్ గమనిస్తుంటే మనకు ఓకేనా ఇలా ఉంటే మనకు ఇక్కడ స్టిప్యూల్స్ ఉంటాయి కదా, సమ్ లీఫ్ లైక్ అపెండేజెస్ ఓకేనా, రెడ్యూస్డ్ లీవ్స్. సో ఇవి ఆబ్సెంట్ ఉంటే స్టిప్యూల్స్ ఉంటాయి ఓకేనా. మనకి ఈ పార్ట్ పిటియోల్ ఓకేనా, అర్థమైనా. రెడ్యూస్ లీఫ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ స్టిప్యూల్స్. అవి ఆబ్సెంట్ ఉంటే ఎక్స్ స్టిప్యులేట్ అంటాము. పిటియోల్ ఉంటే వాటిని పిటియోలేట్ ఫ్లవర్స్ అంటాము, సార్ లీవ్స్ అంటాము ఓకేనా. నౌ ఫ్లవర్ సైమోస్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్. Solanaceae family show cymos inflorescence, solitary cyme or scarpiad cyme. Next, ebracteate. The flower has no bracts. Next, pedicellate. Okay, pedicel will be present. Actinomorphic flower. It is divided to equal halves. Hypogynous flower. Okay, superior ovary. And cymos type of inflorescence. Now, the outer covering layer is calyx. The outer covering layer is calyx, also called as sepals. How many will be present? 5. So gamosepalous condition. So gamosepalous condition and show valvate estivation. So gamosepalous condition and show the valvate estivation. Next ఏమన్నాడు? కొరల్లా అన్నాడు. The next covering layer is corolla, has also called as petals. Okay na? So gamopetalous condition. Gamopetalous condition. Next, valvate or twisted estivation. So calyx show valvate estivation. Corolla kasarki valvate or twisted estivation. Next, androecium represent to stamens. So stamens are 5. Epipetalous condition. Kind of most important, epipetalous condition. So stamens are attached with the corolla. Next, gynoecium. So before that, diathecous anther. Okay, and large anthers. ఓకేనా. అంటే సోలనేసి ఫ్యామిలీలో స్పెషల్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి అంటే ఓకేనా, ఆంథర్స్ ఆర్ లార్జ్, పెద్దగా ఉంటాయి ఓకేనా. రిమైనింగ్ వాటిలో కొంచెం నార్మల్ సైజులో ఉంటాయి, బట్ సోలనేసి ఫ్యామిలీ హ్యాస్ షో ద లార్జ్ ఆంథర్స్. నెక్స్ట్, అదేవిధంగా స్టెమ్ హ్యాస్ షో ద బైకొలాటరల్ వాస్కులర్ బండిల్స్. బైకొలాటరల్ వాస్కులర్ బండిల్స్. మనకి ఇలా 2 కేంబియమ్స్ వస్తాయి ఓకేనా. ఇలా దీన్ని మనం బైకొలాటరల్ వాస్కులర్ బండిల్స్ అంటాం. నెక్స్ట్, నౌ గైనీషియం has represent to bicarpellary, any 2 carpels, syncarpous condition ఓకేనా. నెక్స్ట్, bilocular superior ovary ఓకేనా. syncarpous అంటే మనకు ఫ్రీ ఆఫ్ ఫ్యూజ్లా. నెక్స్ట్, bilocular 2 chambers superior ovary, also called as hypogynous ovary. Next, axial placentation. Ovary is divided to chambers, so it is called as axial placentation. Next, pollination. They show the entomophilous pollination. Okay na? The chance to ask questions from this region only. Okay na? Questions ఎక్కడ అడుగుతారు మనకు? క్యాలిక్స్, కొరల్లా, ఆండ్రీషియం, గైనీషియం నుంచి అడుగుతుంటాడు ఎక్కువగా ఓకేనా. వెజిటేటివ్ క్యారెక్టర్స్ నుంచి తక్కువగా ఉంటాయి ఓకేనా. క్యాలిక్స్ నంబర్ ఎంత, కొరల్లా ఎన్ని ఉంటాయి ఓకేనా, ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎస్టివేషన్లో ఉంటుంది ఓకేనా. ఎపిపెటాలస్ కండిషన్, గ్యామోపెటాలస్ కండిషన్లో ఉన్నాయా, ఓవరీ స్ట్రక్చర్ ఏంటి, సో వీటి మీద క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఓవరీ 45 degreesలో మనకి ఏముంటుంది, కర్వ్గా ఉంటుంది ఓకేనా. ఓవరీ ఆబ్లిక్లీ 45 degreesలో ఇలా చిన్నగా కర్వ్ అయి ఉంటుంది. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ బైకార్పలీ సింకార్పస్ బైలాక్యులర్ సుపీరియర్ ఓవరీ. నౌ చూడండి, ద అవుటర్ పార్ట్ ఇస్ క్యాలిక్స్, కొరల్లా, ఆండ్రీషియం అండ్ గైనీషియం. సో దిస్ ఇస్ ద సోలనేసి ఫ్యామిలీ ఆఫ్ ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్. చూడండి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది
the stamens is attached here. ఓకేనా, చూడండి ఇక్కడ మీకు అటాచ్ అయి ఉన్నాయి. క్యాలిక్స్ ఆల్సో అటాచ్డ్. సో ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ మనకి ఏ ఎస్టివేషన్ వస్తుంది, వాల్వెట్ ఎస్టివేషన్. ఓకేనా, ఇన్సైడ్ కూడా మనకు వాల్వెట్ ఎస్టివేషన్లో ఉన్నాయి. ఓకేనా, దెర్ ఇస్ నో బ్రాక్ట్ అండ్ రిప్రజెంట్ మదర్ యాక్సిస్. ఓకేనా, చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయి మనకు, 1 2 3 4 అండ్ 5 ఉన్నాయి. క్యాలిక్స్ 5, కొరలా ఆల్సో 5. నెక్స్ట్ gynoecium and androeciums. So this condition is called as epipetalous condition. Now move to floral formula. చూడండి బ్రాక్ట్ అని ఇచ్చాడు. యాక్చువల్గా అక్కడ డయాగ్రామ్ బ్రాక్ట్ లేదు, కానీ ఒకవేళ బ్రాక్ట్ ఉంటే కొన్ని డయాగ్రామ్స్లో బ్రాక్ట్ ఇస్తున్నాడు. యాక్చువల్గా సోలనేసి ఫ్యామిలీలో బ్రాక్ట్ ఉండదు, బట్ ద సమ్ నోట్స్ సమ్ టెక్స్ట్ బుక్స్లో రిప్రజెంట్ విత్ బ్రాక్ట్స్. ఓకేనా, సో ఫాలో ద టెక్స్ట్ బుక్. ఓకేనా, మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఏది ఉంటే అదే ఫాలో అవ్వండి. నెక్స్ట్ నో బ్రాక్టియోల్స్, యాక్నోమార్ఫిక్, బైసెక్సువల్. చూడండి ఇక్కడ K5 విత్ బ్రాకెట్ ఇచ్చాడు. ఓకేనా, క్యాలిక్స్ హ్యాస్ 5 వాల్వెట్ ఎస్టివేషన్ విత్ ఫ్యూజ్డ్ కండిషన్. ఓకేనా, ఫ్యూజ్డ్ కండిషన్. నెక్స్ట్ కొరలా ఆల్సో విత్ ఫ్యూజ్డ్ కండిషన్, K5C5. నెక్స్ట్ androecium have 5. ఓకేనా, సింకార్పస్ అన్న మనం did not attach. ఓకేనా, ఫ్యూజ్ అయినాయా, ఫ్యూజ్ అవ్వలేవు, ఫ్రీగా ఉన్నాయి. ఎస్, ఫ్రీలీ. సో ఫ్రీగా ఉంటే నో బ్రాక్ట్. సో పైన ఈ సింబల్, ఇక్కడ ఈ పైన సింబల్ మనకు ఎపిపెటాలస్ కండిషన్. సో gynoecium విత్ 2 కార్పెల్స్. సో ఇది మనకు సోలనేసి ఫ్యామిలీ యొక్క ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్ అండ్ ఫ్లోరల్ ఫార్ములా. నౌ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ Solanaceae family. Now, vegetables as a tomato, brinjal and potato used as a vegetables. Okay, economic importance nunchi one question as chance. Okay, manaki chapter nunchi 2 to 3 questions unnai nana. Maybe chance to ask 2 to 3 questions. Okay, ఎక్కువ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ మీదే ఫోకస్ చేస్తాడు. ఒక్కోసారి బెంతామన్యుకర్ క్లాసిఫికేషన్ మీద ఫోకస్ చేస్తాడు. So vegetables has tomato, brinjal and potato. Spices used as a chili. Medicinal plants, belladonna and ashwagandha used as a medicinal plant. Ornamentals, decoration purpose, petunia, night queen and day king plants are used as a ornamental plant. Next, produce chemical substances of medicinal value. Can produce some chemical substances which used to medicinal value. Example, makoy or kamanchi. ఓకేనా, మీకు ఇచ్చిన టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న డయాగ్రామ్ కూడా ఇదే. ఓకేనా, టెక్స్ట్ బుక్ డయాగ్రామ్ కూడా మీకు ఇదే ఉంది, మాకోయ్ ఆర్ కామాంచి. నెక్స్ట్ ఆల్కలాయిడ్, దిస్ నికోటిన్. ఓకేనా, సమ్ ప్లాంట్స్ ప్రొడ్యూస్ ఆల్కలాయిడ్స్, సెకండరీ మెటబాలిట్స్ అని చెప్పుకుంటాం మనం. దిస్ నికోటిన్ ఈజ్ ఆబ్టైన్ ఫ్రమ్ టొబాకో ప్లాంట్ ఆఫ్ లీవ్స్. మనకు ఆల్కలాయిడ్ ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది, మనకు నికోటిన్ టొబాకో ప్లాంట్ యొక్క లీవ్స్ నుంచి దే విల్ బి ఎక్స్ట్రాక్ట్, యూజ్డ్ ఇన్ ద మేకింగ్ ఆఫ్ సిగరెట్స్. ఓకేనా, ఆల్కలేట్ ఆల్సో కాల్డ్ as fumigatory. ఓకేనా, సో ద టొబాకో లీవ్స్ యాజ్ యూజ్ యాజ్ ఏ ఫ్యూమగేటరీ, చూయింగ్ లో కానీ, ఓకేనా, మేకింగ్ ఆఫ్ సిగరెట్. నౌ వన్ క్వశ్చన్, సో గెట్ రెడీ ఫర్ క్విజ్ నానా. సెలెక్ట్ ద క్యారెక్టర్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ అప్లికేబుల్ టు Solanaceae family. నౌ చూడండి, ఎపిపెటాలస్ అండ్ సింజెనిసిస్ ఆంథర్స్ అన్నాడు. ఓకేనా, సింజెనిసిస్ ఆంథర్ నాట్ అప్లికేబుల్. ఓకేనా, ఎపిపెటాలస్ కండిషన్ ఉంటుంది బట్ నో సింజెన్సెస్. ఓకేనా, ఆంథర్స్ ఫ్యూజ్ అవ్వవు. ఓకేనా, సింజెన్సిస్ బట్ ఆంథర్స్ ఫ్యూజ్ అవుతాయి, ఇలా మనం దాన్ని సింజెనిసిస్ అంటాం. ఓకేనా, దర్ ఇస్ నో సింజెనిసిస్ కండిషన్. సో ఫస్ట్ వన్ రాంగ్. నెక్స్ట్ bicarpellary syncarpous ovary, right? Next,
ముందు అయిపోయినా 45 degreesలో మనకు దే విల్ బి కర్వ్ obliquely 45 degrees of ovary with axial placentation. ఓకేనా 2 and 3 కరెక్ట్. నెక్స్ట్ స్టెమెన్స్ ఆర్ 6 అన్నాడు ఇక్కడ. హౌ మెనీ స్టెమెన్స్ మనకి ఉంటాయి 5 ఉంటాయి సోలనేసి ఫ్యామిలీలో. సో అరేంజ్డ్ ఇన్ 2 వరల్స్ కాదు, ఓన్లీ 1 వరల్. సో ఫోర్త్ వన్ రాంగ్. ఎస్. నెక్స్ట్ 5 అన్నాడు బైకార్పెల్లరీ సింకార్పస్ ఇన్ఫీరియర్ ఓవరీ అన్నాడు. సోలనేసి ఫ్యామిలీ ఈజ్ సుపీరియర్ ఓవరీ. సో 1, 4, 5 ఈజ్ ద రాంగ్ ఆన్సర్. ఎస్, సుపీరియర్ ఓవరీ ఉండాలి అక్కడ. ఓకేనా, సుపీరియర్ ఓవరీ ఉంటే అప్పుడు 5th కూడా కరెక్ట్ అవుతుంది. సో బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఎస్, బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నౌ Liliaceae family, also called as lily family. Next, habit herbs, underground stem. The stem is modified to underground discoid stem, and leaves also modified to scaly leaves. Root system, adventitious root system. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు మోనోకాట్ లాగా ఉంటుంది. ఓకేనా, adventitious roots are fibrous root system. Stem is modified to underground bulb. Stem is modified to underground bulb. Next, leaves. Radical leaves alternate phyllotaxy with parallel venation. Okay, parallel venation. And then they look like a alternate manner. Okay, leaves are radical గా ఉంటాయి. ఓకేనా, అండ్ modified to scaly leaves. Next, flower, umbel type of inflorescence. Bracts are present, pedicellate. Next, actinomorphic and hypogynous are superior ovary. ఓకేనా, leaves are radical leaves alternately arranged and they show parallel venation. Yes, Nana. Onion show the umbel type of inflorescence. Next, flower is umbel. Perianth. Okay, how many perianth? 6 tepals. Okay, 6 tepals. They show valvate aestivation. They show valvate aestivation. Next, androecium. Stamens are 6. Epiphyllous condition or epitepalous condition. Epitepalous condition means the tepals are attached with the perianth and they are in 2 whorls. Okay, stamens are arranged in the 2 whorls. Next, gynoecium. చూడండి, tricarpellary. How many carpels? 3 carpels. Next, trilocular. Syncarpus, superior ovary with axial placentation. Gynoecium, tricarpellary, trilocular, syncarpus ovary with superior ovary and show the axial placentation. Next, economic importance of Liliaceae. Economic importance of Liliaceae. And these are mostly used as a ornamentals in the decoration purpose. Tulip flowers, lilium, asparagus, and gloriosa, and use as a economic importance to ornamental plants. ఇలా అడుగుతున్నా, ఏవి ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్, ఏవి మెడిసినల్ ప్లాంట్స్. ఓకే, అలియం సెపా. సో మనకి ఏవి ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్, ఏవి మెడిసినల్ ప్లాంట్స్. ఓకేనా, ఒక్కోసారి కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి వీటిలో మనకు సొల్నేసి కూడా అటాచ్ చేస్తాడు. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఆర్నమెంటల్స్ ఉన్నాయి, తులిప్, లిలియం, ఆస్పరాగస్, గ్లోరియోజా. మధ్య మనకు ఒక పెట్యూనియా ఇచ్చాడు అనుకుందాం, మనకి ఏమవుతుంది, పెట్యూనియా రాంగ్ అవుతుంది. అంటే మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి సొలనేసి ఫ్యామిలీకి సంబంధించి కూడా అక్కడ యాడ్ చేస్తాడు. సో అప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఏది సొలనేసి ఫ్యామిలీ. ఓకేనా, ఎస్, గ్లోరియోజా, సూపర్బా. సో అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా జాగ్రత్తగా ఉండండి. నెక్స్ట్, మెడిసినల్ వాల్యూ. ఓకేనా, అలోయ్, స్మైలాక్స్, గ్లోరియోజా అండ్ స్కిలియా
Scilla used as a medicinal purpose. Next, vegetables, allium cepa and asparagus used as a vegetables. Next, spices, allium sativum, allium sativum. Next, colchicine, colchicum atumile. Okay, na? What is the function of colchicine? Spindle fibers form avanivadu. Okay, this colchicine is used as a stop the spindle fiber formation. Okay, cellulose and time lo కొన్నిసార్లు spindle fibers ni form అవ్వకుండా they will be help. So ఇవి మనకు economic importance of families of Liliaceae and Solanaceae. Now floral diagram and floral formula. Now mother axis చూడండి మనకు బయట సైడ్ 3 ఉన్నాయి, పెరియాంత్లో అవుట్ సైడ్ 3 ఉన్నాయి, ఓకేనా, మళ్ళీ ఇన్సైడ్ 3 ఉన్నాయి, ఓకేనా, 3 వైరల్స్లో ఉన్నాయి చూడండి, 2 వైరల్స్లో 3+3 అరేంజ్మెంట్లో ఉన్నాయి. అదేవిధంగా చూడండి స్టెమెన్స్ ఆల్సో అరేంజ్ ఇన్ ద 2 వైరల్స్, ఓకేనా. ఓకే, నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఓకేనా, ఒక ఇన్సైడ్ ఒకటి అవుట్ సైడ్ చూడండి మీకు ఏర్పడుతుంది, ఓకేనా, డయాగ్రామ్ గమనిస్తే మీకు ఏర్పడుతుంటాయి, ఓకేనా. స్టెమెన్స్ ఆర్ ఆల్సో ఇన్ 2 వైరల్స్ అండ్ there is a no bract, bract ఉంటుందమ్మా మదర్ యాక్సిస్. సో టెపల్స్ 6. నెక్స్ట్ చూడండి గైనేషియం ఉన్నాయి, 3 ఉన్నాయి, ట్రైకార్పెలరీ. సో బ్రాక్ట్ విల్ బి ప్రజెంట్, బిఆర్ నో బ్రాక్టియోల్స్, ఏబిఆర్ actinomorphic flower, bisexual. There is no calyx and corolla. So perianth 3+3, 3 outer world, 3 inner world. Androecium 3+3 condition, no fused. This is epiphyllous condition, epiphyllous condition. Next gynecium, okay, tricarpellary, syncarpus, superior ovary. Next, now study the following list. Start quiz nana. Medew saffron, medew saffron, garlic red dragon, sarasa parilla ichadu question vadu, okay na. So medew saffron is from the, okay na, medew saffron from colchicine. So garlic B1 వస్తుంది. Yes, very good. Garlic from allium sativum. Red dragon is Dracena. So A3 B1. So A3 B1 మనకు సో ఏలో ఉంది, రైట్. A is the correct answer, A3 B1. So C 4 and D is 5. Okay na? So A is the correct answer.